લેટ્સ સ્ટાર્ટ. અને જ્યારે એ પોઈન્ટ આવે ને ત્યારે તું આ પોઈન્ટ પાછો કહેજે. ઓકે, પોઝ કરીને. ગુજરાતીમાં જ કે હા હા, જેમ લાઈક તારે કઈ એમાં કઈ ઇંગ્લિશ બિંગ્લિશ નહીં, આપણે આપણી ગુજરાતી ચેનલમાં જ નાખવાનું છે, ગુજરાતી વિડીયોઝ. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં. ભલે. Okay, so lately એક ટ્રેલર આવ્યું હતું VueJS the documentary નું, and I was really excited about it. So we would like to see the documentary now. 24th February na release થઈ ગઈ છે. So basically probably has been released yesterday. So let's get started. જોઈએ. Seems interesting. Trailer હું નથી દેખાડતો, but we can just get started and see how it looks. Let's start. This is interesting. We are going back in time. સારું portray કર્યું ને. So I joined Google right out of grad school. I went to Parsons for an MFA Design and Technology program. It's a mix of design and code and new media art. That's also when I properly taught myself JavaScript. So I started playing with JavaScript. I built a lot of these Chrome experiment style interactive pieces, put them in my portfolio. And I also, one of the things I did in grad school was I built a clone of the Clear app. I don't know if you heard of it, but it's a to-do app with very interesting gesture controls. So I think that was the kind of the pioneer of like the swipe to complete gestures. So I replicated most of its functionality with web technologies. And it kind of blew up on Hacker News and got a bunch of websites like just doing a story on it. And that also probably landed me attention from the Google recruiters. At that time, Google had a lot of these Chrome experiments, 3D stuff, 2D physics, and a lot of visualization related things right in your browser, which is something unheard of back then. Right? It kind of really showed what JavaScript can do. I think I somehow got a call from the recruiter, and she's like, "Are you interested in joining Creative Lab as part of the 5?" And I was total in disbelief, to be honest. I'm like, "Wow, I didn't even send in my resume, and you just call me and ask me if I want to join Google?" This point, Google called him. સામેથી કોલ કર્યો ગૂગલે. એટલે અલગ અલગ કોઈ બી ફિલ્ડના બીજા કોઈ બી લોકોની તમે સ્ટોરીઝ સાંભળો કે વાંચો, ઇન્ટરવ્યુઝ જુઓ, તો આ બહુ કોમન વાત છે અમોંગસ્ટ મેની સક્સેસફુલ પીપલ કે ઘણી વખત મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ એમની સક્સેસ કે એ એમનું જે ટ્રેક છે લાઈફમાં ઇટ ઇઝ અનપ્લાન્ડ. દે આર જસ્ટ ડુઇંગ ધેર થિંગ, ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ સામેથી, લાઈક ઇવન ગૂગલની જ સ્ટોરી લઈ લો તમે. દે નેવર પ્લાન્ડ ફોર ધીસ. એ તો એ લોકોનું PhD પ્રોજેક્ટ હતું. કરેક્ટ. They thought of this idea અને એ લોકોએ બનાવ્યું. And then opportunities came knocking સામેથી જ. અને ઇવન બનાવ્યા પછી પણ they had no plan to make it as a business. એ તો વેચવા ગયા હતા, એને કોઈ લીધું નહીં. રાઈટ. અને then finally they got an investor અને they પછી તો કારમાં બનતા ગયા. Yeah, rest is history. યાર બનતે ગયે કારવા ચાલતા ગયા, એવું કઈ હોય. અને બીજું આનું PHP નું છે ને, રાસ્મસ લર્ડોર્ફ ની આપણે સ્પીચ જોઈ હતી પેલા ટાઈમે. he didn't actually went for making this a phenomenon. they were just doing their own. જેમ કે જાવા છે તો એ જાવા એ લોકોએ બહુ વિચારીને બનાવ્યું હતું કે ના આમાંથી આપણે બધું કરશું, વેબ કરશું, એમ્બેડેડ કરશું, ડેસ્કટોપ સોફ્ટવેર કરશું. થાય છે પણ એવું એક્સપ્લોર ન થયું કે જેવું PHP કે પાયથન કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ થાય છે.
Correct. ને PHP, Python, JavaScript, all three were not planned in that way. તો બસ JavaScript તો was made in 2 weeks પેલું Yeah. version. હા, અને એ તો ખબર પડી જાય કે આ 2 વીકનું જ કામ છે. And then ES6, ES6 was more thought of basically. એટલે જે tools easy to use છે ને લોકો માટે, એ જલ્દી બધા પિકઅપ કરી લે. એમાં ખરેખર એને સારી રીતે વાપરવા વાળા તો બહુ ઓછા જ હોય. પણ માસ ઓલું આવી જાય. જાવા તો હવે ક્લાસ નેમ જેટલા લાંબા હોય સ્ક્રીનમાં સમાય નહીં. Correct. So yeah, that's correct. Mainly વિડિયોના સ્ટાર્ટિંગમાં આનું ઘર નહીં દેખાડતા હતા ને ત્યારે એના બુક શેલ્ફમાં they showed કે ઇંગ્લિશ બધી બુક્સ હતી entrepreneursની, and then only Japanese કે Chinese books પણ પડી હતી. હા, એટલે a good thing કે ભાઈ they highlighted કે ભાઈ એ એશિયન એટલે means કોરિયન, ચાઇનીઝ, જાપાનીઝ લોકોમાં એ એક સારું હોય કે ભાઈ ગમે ત્યાં હોય ને they are somehow connected to their culture, એમની લેંગ્વેજ કે એમના સાથે જોડાયેલા જ હોય. સાચી વાત છે. આ તો ન્યૂ જર્સી એટલે કોને ખબર જન્મ્યો તો ત્યાં કે ઇઝ અ ઇમિગ્રન્ટ. એની એક્સેન્ટ ઉપરથી આઈ ડોન્ટ થિંક કે કદાચ જન્મ્યો હશે એના કન્ટ્રીમાં મેઇનલી. સો મેબી હી માઇટ બી બોર્ન ઇન હિઝ કન્ટ્રી એન્ડ બોટ અપ, મેબી વી માઇટ વોન્ટ ટુ ચેક. પણ એક છે કે હા, ભાષા ત્યાં જઈને મેન્ટેન કરવી તો બહુ અઘરી પડી જાય ભાઈ. અહીંયા આપણે ગુજરાતમાં છીએ અને આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ, દેટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ. પણ ત્યાં જઈને ગુજરાતીમાં એટલે ત્યાં જઈને પોતાની ભાષામાં જે કંઈ કરવું. Anyways, moving on. Google. Hell yeah, why not? I was beyond excited, to be honest. And I was also really happy it's in running New York. I don't have to move. This is where I worked. I actually joined Google Creative Lab as a 5, which is a group of new grads they pick each year from fresh out of school, and worked here for a bit over 2 years. Worked on a lot of interesting experimental projects, and my old office is in fact way up there on the 16th floor. It has some pretty amazing views, which we can't really see right now, but trust me, it's really good. They put us on a lot of really interesting projects, very experimental, out of nowhere kind of ideas, like what would search interface be like in 10 years? What if our walls are all interactive screens? What if Google just understands everything you say, which ironically today it's almost becoming a reality. And we were coming up with like concept videos and prototypes of this kind of interactions back in 2012. For a very long period of time, I worked on those prototypes with just hand-rolled vanilla JavaScript, because a lot of these are not traditional UI. They require a lot of special handling that's not typically seen in the typical app you would see today. And I was trying to use some of these existing frameworks for those purposes, but a lot of times I just find the options weren't really solving my problems. The first framework I ever used was Backbone, but Backbone really was more like an application structure. It doesn't give you any of these view interactivity management. And then Angular did provide data binding and keeping your state in sync with your views, but it also was dictating how you would write your code, which didn't really fit well into the kind of projects we were working on, because those projects are just really more focused on the interactivity part rather than being an application. I was starting to think about how can I make my own work more efficient. That's when I started having the idea of maybe I could work on a framework of my own. આની અંદર આ પોઈન્ટ બહુ વેલિડ છે, કારણ કે તું Vue.js ને યુઝ કરને તો ઇટ લિટરલી ફીલ્સ કે ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી સોલ્વડ સો મેની થિંગ્સ દેટ વર મિસ્ટેક્સ બાય ધ પ્રેડિસેસર્સ. એટલે તું રિએક્ટ ની અમુક મિસ્ટેક્સ જોઈ લે, એંગ્યુલર ની જોઈ લે, તો એ Vue.js માં એ લોકોએ સોલ્વ કરીને આપણને એક વસ્તુ પ્રેઝન્ટ કરી છે. સો ઇટ્સ basically the whole humanity learning from their own mistakes and getting something new created, you know. અને બીજું કે જે માણસે એંગ્યુલર બનાવ્યું ફર્સ્ટ વર્ઝન,
પછી ફર્સ્ટ વર્ઝન પછી ખબર નહીં ગૂગલ સાથે એને શું પ્રોબ્લેમ થઈ એ નીકળી ગયો. He made another framework called Aurelia. And Google continued with Angular. Right. Aurelia did not become famous. Correct. But Vue did. એટલે ઘણી વખત લોકો પ્લાનિંગ કરતા હોય ને કે હું આમ કરી કાંઈક મોટું આમ બનાવીશ ને એટલે then it doesn't work out. Correct. And here he is just trying to make his life better. Easy. And that's the whole idea, right? Right now in a modern day and age, જો પહેલા કેવું હતું, options were very very limited અને તમને ખબર હોય કે what's going on. હવે અત્યારે મારે એક પ્રોડક્ટ બનાવવી હોય ને તો મને ન ખબર હોય આખી દુનિયામાં કે શું ચાલે છે એમ, રાઈટ? હું એક પ્રોડક્ટ અહીંયા બનાવતો હોય, સિમિલરલી બીજી પ્રોડક્ટ કોઈ બીજે ક્યાંક બનાવતું જ હોય, અને મે બી લાઈક ધ વે ધી એક્સપોઝર ઇઝ ઇન સિલિકોન વેલી ઓર મે બી ઇન બેંગ્લોર, ચલો ને આપણે ગુજરાત અને બેંગ્લોરની જ કમ્પેરિઝન લઈ લઈએ, તો મારી પ્રોડક્ટ બનતી હોય એવી જ સિમિલર કોઈક એક જણ બનાવતું હોય બેંગ્લોરની અંદર, તો બેંગ્લોર વાળાની પ્રોડક્ટને વધારે મળશે જ ફૂટેજ, યુ નો. So you are not really sure on what is happening in the world, and it's better that you make your life easier, and that way your product would prosper જો એમાં દમ હશે તો. અને બીજું લગભગ આગળ બોલશે જ, પણ there came a point in time after he released VueJS, લાર્વેલ નો જે ક્રિએટર છે he tweeted, કેમ કે લાર્વેલ નો ક્રિએટર પણ એક છે ને એક ફ્રન્ટ એન્ડ ફ્રેમવર્ક સારું ગોતતો હતો, so he tried React and Angular, ત્યારે બંને આવી ગયા હતા. ને he tweeted કે ભાઈ વ્યૂ મને બહુ ગમ્યું, મસ્ત લાઇટ વેઇટ છે ને કે એવું રિએક્ટ માં તો યુ હેવ ટુ વર્ક ઇન અ સર્ટન વે, એનું JSX શીખો, આ શીખો, ફલાણું શીખો. એંગ્યુલર માં તો હવે તો મોટા હાથી જેવું થઈ ગયું છે, TypeScript જામ છે તેમ છે, which started happening from version 2. ધીમે ધીમે થતું ગયું, 4 થી તો પ્રોપર એ થઈ ગયું જેવું અત્યારે છે, રાઈટ? તો પણ and that is one of the main reasons કે VueJS blew up in popularity. ઓલા એક ટ્વીટ ના લીધે, રાઈટ? લાર્વેલ, but I hope લાર્વેલ નો ક્રિએટર. That's good. એટલે એ વસ્તુ એ જ થઈ કે યુ વર્ક ઇન કોલેબોરેશન મેઇનલી, અને કોલેબોરેટિવલી, એટલે ઘણા હોય ને કે હું એકલા જ લડી લઈશ એમ કરીને, એટલે એ બધું થોડું અઘરું પડી જાય. એમ બીજી ડોક્યુમેન્ટરી છે ઓન એમ્બરજેએસ, ઈચ્છા હોય તો આપણે આગળ જોશું. અને અગેન એમ્બરજેએસ વોઝ અગેન ડિઝાઇન્ડ, મોટી કંપનીઝમાં લગભગ એક જ કંપની છે LinkedIn which uses એમ્બરજેએસ, બાકી લગભગ કોઈ, કેમ કે એ જ્યાં સુધી મને ખબર છે ઇટ્સ વેરી ઓપિનિયનેટેડ એમ્બરજેએસ જે છે ને, એટલે એ લોકોમાં એટલું પોપ્યુલર નથી થયું એમ્બરજેએસ, ઓલ્ધો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. ખરાબ નથી, ઇટ્સ વેરી ગુડ. રાઈટ. ચલો, મૂવિંગ ઓન. Originally, the goal was really just to provide a super simple focused utility almost, just to sync some DOM with some JavaScript objects. That was the original idea. It was only after the initial project got somewhat popular, we started to expand the scope and adding more pieces to the ecosystem, which eventually made it a framework. I think I started working on the first commit of Vue in maybe June 2013, and it was originally named Seed. I didn't have a better name for it, and actually Seed was taken on NPM. When I was about to publish the package, I found, oh, the name is already taken. So I had to come up with a new name, and I thought, okay, this is a Vue library, and but just calling it the English Vue sounds a bit too literal. So I throw Vue into Google Translate and found the French translation of it. It's just 3 letters. It looked cool. It's not taken on NPM. So I was like, okay, this is it. So that's how I picked the name. Nice. એ જોવા જેવું છે, લોકો બહુ છે ને વિચારતા હોય નામ પાછળ આ છે તે છે, આને સિમ્પલ નામ રાખ્યું સીડ. રાઈટ. It was taken, તો વાંધો ને પછી સિમ્પલ ટૂલ છે, નામ પાછળ બી ઘણા હોય, કામ એટલું કર્યું હોય પણ નામ પાછળ બહુ ટાઈમ વેસ્ટ કરતા હોય ને બહુ વિચારતા હોય. Same story with Google. Actually word is Google, કાંઈક મેથેમેટિકલ ટર્મ છે ફોર અ વેરી લાર્જ નંબર, વિકીપીડિયામાં હશે. અને જે ઇન્વેસ્ટર જેને પેલું ચેક લખ્યું તો ગૂગલ સાંભળીને એને ગૂગલ લખી નાખ્યું ચેકમાં, GOOGLE, એને ખબર જ નહોતી કે ભાઈ ગૂગલ હું. કરેક્ટ. ચેક ઈ નામે લખાઈ ગયું છે, ખબર નહીં હજારો લાખો ડોલરનું, તો ઈ નામે પછી કંપની બનાવવી પડી. બરાબર છે. અને now it's a meaningful word.
હા ઓલા સિનોનિમ છે કે ગૂગલ કરો, સર્ચ કરો એમ નથી કહેતા. સર્ચ કરો નહીં, ગૂગલ કોલગેટ જેવું, ભાઈ કોલગેટ આપો ને તો કઈ કોલગેટ, પેપ્સોડન્ટ આપ, હા ઝેરોક્સ જેવું. ઝેરોક્સ જેવું. Cool. I mostly was building it for myself. So my expectation was I want to build a framework that I would personally like. And that's pretty much the whole reason why I started it. I was still at Google Creative Lab, but I just published it as a personal project. There were a few hundred users, I think a few hundred GitHub stars, which landed me a bunch of initial users. A good point to note here. A Google Creative Labs ni under work karto tho, and still he was allowed to publish it as a personal project. That's a very important thing. એક લગભગ ગૂગલ ને એવી ઘણી કંપની છે which like give you a certain percentage of your time કે તમે તમારા personal projects માં કામ ભલે કરો. અને ભલે he started it as a Google engineer making a side project, હજી સુધી ગૂગલ એવું નથી કીધું કે ના this is our product. Angular તો હોય છે, એ લોકો મેન્ટેન કરે છે. It's a good thing culture માં કે they let it લોકોને એની રીતે ગ્રો થવા દે. અને એ વસ્તુ છે ને એકચ્યુઅલ માં બહુ લેકિંગ છે આપણા ભારતમાં. કે ભારતમાં હજી સુધી મેન્ટાલિટી કેવી છે લોકોની કે ઘણા નોકરી નથી કરવી, લોકોને કામે રાખવા છે. So that's hypocrisy, it's a double standard. Correct. You wouldn't want to work, but then you would want people to work under you. કેમ કે હજી લોકોની મેન્ટાલિટી એવી છે કે ભાઈ ત્યાં એવું નથી, ત્યાં you are working for the company. Even the CEO is working for the company. CEO doesn't own you. Correct. Company doesn't own you. Everyone is working for a particular goal, basically. For a goal, for a cause, for a vision. અને એ દરમિયાનમાં તમે એ વિઝન ફૂલફિલ કરતા હો અને તમે તમારું કામ કરતા હો તો that's none of the business of a company. While here actually contract માં ઘણી જગ્યાએ મેં લખેલું જોયેલું છે કે ભાઈ whatever you do, whatever you come up with during your tenure at a company would be a product or would be the intellectual property of the company. એટલે સર્વિસ એગ્રીમેન્ટ્સ ની અંદર આવું બધું હોય છે which is really bad actually. કારણ કે તો પછી શું થાય કે sorry to interrupt, but પછી છે ને લોકોની ઈચ્છા જ મરી જાય કે આપણું તો કઈ છે નહીં, આમાં શું કામ આપણે કઈક કરવું. અને 9 to 5 ની જોબ ઇઝ લિટરલી સમથિંગ which is tiring. ઘરે જઈને પછી સુઈ જવાનું હોય ભાઈ. હા, અને અહીંયા વર્ક ઇઝ નોટ, એક તો ઓલું અવર્સ વાળું છે ને અહીંયા આઈટી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મારા હિસાબે ઓલું ઇટ સ્ટાર્ટેડ વિથ ફોર્ડ મોટર કંપની કે ચલો લોકો બધા કામ કરે છે એટલે 8 hours વર્ક ને બધું ચાલુ થયું. બરાબર, એક સેકન્ડ, 8 hours વર્ક નું ને બધું ચાલુ થયું કેમ કે એમાં ચલો યુ કુડ ક્વોન્ટિફાય કે ચલો માણસ જનરલી 8 કલાકમાં આટલું જ કરી શકશે. પણ આ કેસમાં એવું નથી. આપણા કેસમાં બરાબર આપણને હજી સુધી ઘણી વખત પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવામાં દિવસ 2-3 દિવસ રહ્યા જાય, ઘણી વખત કલાકમાં થઈ જાય. એટલે it shouldn't be like that. એ હજી ઓપન કલ્ચર હોવું જોઈએ 100% man કંપનીઝમાં. પણ maybe because it is coming it is coming in even અમદાવાદની અમુક કંપનીઝ જે છે ને એમાં એવું છે, મેં સાંભળેલું છે કે you have your 7 hours of work, બરાબર છે, and 1 hour you can just do from your home, and that will be usually calls or something like that. So we are going towards it, but still we have a long way to go. And maybe also because આપણે mostly outsourcing વાળા વધારે છીએ એટલે બિલિંગ જ ઓવરલી થતું હોય. એટલે પછી ભલે ના 10 કલાક કામ કરે, 10 કલાક કામ કરે, વેરી ડેડિકેટેડ 10 કલાક ઓલું અપવર્ક જ ફરાવતો હોય એવું થાય. બની શકે. હા બની શકે. અને બીજું another thing to notice, hashtags બધા મૂક્યા છે ટાઇટલ ની ઉપર, React Angular VueJS. Yeah, nice. એટલે ભાઈ બધા જોવે જે સર્ચ કરતા હોય. Correct. Did you ever think this is going to make me money? No, not at all. When I published it, it wasn't really saying I want to publish it as a somewhat sustainable project. I would say like a music enthusiast just making an album for fun. You know, that kind of feeling. Like it's not about I want to make money out of this, right? You publish that piece of music just because you enjoyed making it and you want some other people to hear it. So working on Vue was really kind of like this other outlet for me where like I'm building something that people actually use in real world use cases.
compared from the things I am doing for work is like, we're just showing it to executives, but God knows when this is gonna be a real thing. So that was this urge of like, I want to build something that people actually use. I probably didn't realize it back then, but having a popular open source project actually would help you in terms of looking for your next job. And that's how I joined Meteor. Meteor. Oh, interesting. I would say pretty much they were just impressed by my work on VueJS, that they just skipped the whole normal interview process and just directly gave me an offer on the spot. So I would say, yeah, that was one of the real kind of benefits you get by working on some open source projects. When I was working at Meteor, I still continued working on Vue, pretty much for the same reason. I felt it's my baby at that point. So if you look at my commit history, you'll probably see a really, really green graph on GitHub because I was doing a lot of commits on weekends as well. And working on Vue at that point of time also became a bit more demanding because Vue started to get more users. It's growing, so there are more issues, more bugs to fix. And that's also the period of time where I think when Taylor first tweeted about Vue, it was in 2014. Taylor Otwell is the author of Laravel. Laravel is a very popular PHP framework, probably the most popular PHP framework out there right now. I wasn't even that familiar with Laravel before Taylor made that tweet. So one day he tweeted on Twitter saying, current status of learning React. Confused, I think? Overwhelmed or something. I can't remember the exact word he used, but basically he was saying React was hard, and he is learning VueJS now instead because it looked easy. If anything, this wasn't really like a direct endorsement. He's pretty much just saying, I'm learning Vue, right? And then a bunch of people started asking him like, hey, what do you think of it? Is it any good? Pretty much like in all of the responses he was saying, yeah, it's good. So that started to look like an endorsement, and all the Laravel users were like, wow, Taylor is liking it. It must be kind of good, so we should try it out. And so we got a lot of users from the Laravel community. This is also a good thing. Okay, je mana gamyu ke Laravel no creator setting his ego aside, કારણ કે Laravel no creator છે યાર. He could have created something like Vue.js and endorsed that, but instead he followed the same principle કે જે already હોય એવું ના બનાવો યાર. પણ ઓપન સોર્સ બનાવતા લોકોમાં એક વસ્તુ એક ટ્રેટ કોમન છે મોસ્ટલી ઓપન સોર્સ ક્રિએટર્સમાં. લાઈક ઇવન ઓલો કેશિંગ માટે બહુ ફેમસ લાઇબ્રેરી કઈ છે ઓપન સોર્સ કેશિંગ માટે વપરાય છે? Memcached. Redis. ઇટલીના એક સ્મોલ ટાઉનમાં રહેતો માણસ છે. ઓકે, બરાબર. ઘણા એવા તમે ઓપન સોર્સ પોપ્યુલર પ્રોજેક્ટ્સ જુઓ ને, સ્ટાર્ટેડ સ્મોલ, just trying to solve their own problem, કા પછી કંપનીમાં જોબ કરતા હોય and they are trying to do their own thing, and it slowly starts growing. And I'm sure બધાની સ્ટોરીમાં there is a tipping point કે જ્યાંથી ગ્રાફ ઉપર જાય. This was it. એક સારી બુક પણ છે ટિપિંગ પોઈન્ટ. મેલ્કમ ગ્લેડવેલ ની બુક છે ટિપિંગ પોઈન્ટ. મેલ્કમ ગ્લેડવેલ યુઝ્યુઅલી બહુ સારી બુક્સ લખતો હોય about economy or businesses or companies or success in general. Analysis એનું બહુ સારું હોય. So tipping point is mostly about that કે ભાઈ કોઈ પ્રોડક્ટ, કોઈ બિઝનેસ, કોઈ બી વસ્તુ પોપ્યુલર થાય. So again, શરૂઆતમાં growth slow જ હોય, but then there is a tipping point જ્યાંથી ઉપર રહે. Yeah, and this was it. Tipping point analysis. Yeah, this was it for Vue.js. પણ અહીંયા Vue.js માટે બી Vue.js had to be popular to a certain level for Taylor Otwell to notice it. એ બી વાત જાણવા વિચારવા જેવી છે. એટલે you cannot expect anyone to do or to basically appreciate anything that you do. બરાબર છે. એટલે તમારે તો કંઈક જોરદાર કરવું પડે તો જ લોકો અપ્રિશિએટ કરે ને.
હા. Anyways, moving on. All right. Thank you for coming to Laracon US 2019, our seventh and biggest Laracon, really the biggest Laracon ever in the United States. So I'm just browsing around, the internet looking for JavaScript frameworks to build a product called Laravel Spark, which is a bootstrapping scaffolding tool for building your own software as a service application to basically help people start their own business like I did. And I was just overwhelmed. I looked at other frameworks and they had, complicated compilation steps, a lot of tooling needed to get started. And I looked at Vue and I could actually you could build a simple Vue application in Microsoft Notepad. Basically, you didn't need any other compilation tools. I could just pull it in from a CDN, write a few lines of JavaScript, and I'm up and running. So to me, as being not very trained in JavaScript, to say the least back then, that was actually very refreshing to be able to get a lot of power really quickly without learning a lot of other tooling. I think I put out a tweet. I discovered this cool new tool called Vue, and it's actually even someone like me can start writing JavaScript applications, and I was just blown away. Sorry. It looks easy and has a pretty website. That is also one thing. You should have a pretty website. So we adopted Vue for Laravel Spark, which ended up generating, over $1 million in revenue for Laravel, tens of thousands of users launching their own businesses. So it was just a really great thing all around, both for Laravel and Vue, and really helped bootstrap, who knows how many businesses are built on Spark now that leverage Laravel and Vue together. Please welcome Evan Yu. That was before. અને ટેગલાઈન હોવી જોઈએ. Even you can learn Vue. Before I decided to work on Vue full time. And before that, Vue was pretty much still in the status of it's relatively well known inside front end communities, but I haven't even started thinking about working on it full time or even making money from it. It was when I looked up what Taylor was doing and I learned how big Laravel was that I realized, maybe I'm onto something. But they are starting to pop out threads and discussions of people like saying, which should I pick? Should I use VueJS? And a lot of the answers you would see will be along the lines of no, because it's like still 0 point something, it's unstable, it's maintained by only one person, God knows when it's going to disappear. I want to prove these guys wrong. Like, I just want to, make Vue like this 1.0 production ready library. So I actually used all my vacations of 2015, and then I spent 3 weeks getting everything properly implemented, update the documentation, and then we published 1.0 in October 2015. Effort matters કેટલો એટલે જનરલી આપણે એઝ એન IT પર્સન આપણી જોબ પતી જાય પછી વેકેશન આવતું હોય તો વેકેશનના મૂડમાં જ હોઈએ. હેલો જનરલી આપણે એઝ IT પર્સન પછી એટલે વેકેશન આવતું હોય તો વેકેશનના જ મૂડમાં હોઈએ એમ. પણ આણે બિચારાએ આ મહેનત કરી જાય એમ ભાઈ. હા, પણ ઓલું કેવું થાય કે એ મોટિવેશન અંદર આવવાનું હોય તો અંદરથી આવી જ જાય. અંદરથી આવે ત્યારે તમે કરો જ. કરેક્ટ. અને પ્લસ આને આવ્યું ક્યારે? જ્યારે he knew there's like I'm on something big. હા, એ અંદરથી આવે ત્યારે you don't need anything else. અને પ્લસ તે એકવાર ખબર છે આપણે એક ડિસ્કશન થયું હતું કે તમારે એક વસ્તુને આગળ વધારવી હોય તો there should be some social validation to it એમ.
તમે એનાથી કાં તો કમાવતા હોવા જોઈએ, કાં તો તમને લોકો અપ્રિશિએટ કરતા હોવા જોઈએ. અને પેશન આવ્યું સક્સેસ ના લીધે. સક્સેસ ના લીધે, એક્ઝેક્ટલી. comes from those small initial successes. કરેક્ટ, એક્ઝેક્ટલી. સો એના કારણે. બાકી તો જો કદાચ લારાવેલ વાળાએ પ્રમોટ ન કર્યું હોત તો ભાઈ તો શું કહેવાય 2015 માં વેકેશનમાં વયો ગયો હોત. The VueJS the guy. He might have been like on off. Google માં જોબ તો હતી જ, સેલરી તો સારી હોય જ, લિવિંગ ઇન ન્યુયોર્ક, એટલે હાઈ લાઈફ તો છે જ. Exactly. Nice. Anyways, moving on. At the time, Vue had just released 1.0, I think, and the core team wasn't really existent like the way it was today. It was just Evan and I think Chris, Fritz, and one other person, I think, but I can't really remember. And they were just all busy, like getting up to speed with documentation and fixing bugs, like after 1.0 release. And the forum was just really a little bit of a wasteland. And I just came in and was just answering questions a lot because I was just very active on the forums, and I was just like knowing a lot of the problems and issues that people were having in their projects. And Evan picked up on this, and he just like after 3 or 4 months of me just doing this on my own free time, he just sent me a Slack invite. We haven't talked about anything. I hadn't opened any issues. I hadn't sent any pull requests. I made no contribution in forms of code to the project, so whatsoever. But the focus in Vue from the get-go was always that the framework is more than just the code, right? It's not like this is the library, this is the documentation of how it works, and now you solve the rest. It's always been like, we need the best documentation we can come up with. We have to engage with the community. We have to provide additional tooling and support. And so this was the reason that I was invited, because I was like growing into some kind of community leader in a way. And so I actually joined the core team without being a contributor in the sense of code or actual content, and it only happened afterwards that I found the self-esteem to, so to speak, to like get into the source, look into some repositories, look at some issues, and start contributing here and there. I think after 1.0, I was starting to explore the possibilities working on it full time. Maybe this thing could actually generate some income so that I can work on it full time. That was really also the moment when I started to feel like a sort of a split between my work at Meteor versus my work on Vue. At Meteor, I was really just a developer. I didn't have this kind of high-level decision-making power. Like, I could make suggestions, but really it wasn't. I was nowhere near the place to say like, this is how we should do it. It kind of made me a bit of pessimistic about where media would end up being. Where in comparison, the growth of Vue was kind of like just it was growing. So I was just noticing like fewer people were actually using Meteor and more people are using Vue somehow. So I guess that's the moment when I thought it might be worth it to just start working on Vue full time. ભાઈ ને મીટિયોર માં મજા ન આવી, ગૂગલ માં મજા આવી, પણ મીટિયોર માં ન મજા આવી. મીટિયોર માં એટલું કે ને લેવલ નહોતી એટલી મારી કઈ કે સાંભળે અપર મેનેજમેન્ટ માં કે પછી ડિસિઝન પાવર નહોતું. એ જ ને, ફ્રીડમ જોઈએ ડેવલપર ને, માઇન્ડ ને કોઈ બાઉન્ડરીઝ ન જોઈએ. રાઈટ. My name is Scott Tolinsky. I'm a full stack developer from Denver, Colorado, and with me as always is Wes Boss. How you doing, Wes? Hey,
Good. I was going to do like a hilarious intro, like, Joe Rogan podcast by night, all day. Let's go. I stole your joke. It was written in the show notes, so I decided to just yank it. In this episode, we're going to be talking about publishing a React library. This is People have been asking for VueJS tutorials from me for a long time, ever since it started to get popular. Hey, what's up? This is Scott with Level Up Tutorials, and in this series, we're going to be talking all about VueJS. Vue came along at the right time, specifically because a lot of folks had started with Angular back in the version 1 or even before then, and there was a sense that it was very simple. And once Angular sort of graduated to a version 2, the version 2 was almost shockingly different. Around that time, React was also coming out. So React took the place of a lot of those developers, where they came in and they saw React as this new thing that was picking up the crown. But a lot of developers were missing the simplicity and some of the ease of use that Angular version 1 had, and really felt like there was this gap, this hole that Angular 1 had sort of left wide open. So Vue really came around at the right time, because it really filled this void of people who wanted a lower barrier to entry, but they also wanted the strength and the flexibility that you had with something like React. And that's really one of Vue's strong suits in that regard, is it taking the best from so many different frameworks and different platforms. Since I started having the idea of working on Vue full time, I was exploring what I could do to financially sustain myself. The first thing that came to mind was to set up a Patreon account, and turns out it actually worked decently well. I think there was close to $2,000 a month very soon after I set it up. And then there was a friend of mine, Dafeng. He was the CTO of Strikingly, a YC company. His company actually had this little fund that they would use to support open source projects. Just because it's a good thing to do. If I have that, I can just really quit and start working on Vue full time. So that seemed enough for me to just take the leap and at least try it out. I'm sure આની સેલરી ઘણી સારી હશે. ગૂગલ માંથી પછી મીટિયોર માં ગયો ત્યારે. પણ આજે પેટ્રિયોન જે કહે છે, ઇટ્સ અ સપોર્ટ પ્લેટફોર્મ ફોર લાઈક ક્રિએટર્સ. રાઈટ. $2,000 પર મંથ દેખાણા ને એને, and he left. નાઈસ. અને એની સેલરી એક્ચ્યુઅલ માં 2000 કરતા તો કેટલી વધારે હશે? ઘણી સારી હશે. 6 figures આરામથી હશે. રાઈટ. That's really cool. 6 figures માટે I think you need at least like what, $8,000 a month salary જોઈએ, I think. Right. Inspiring, man. એટલે ઘર ચાલે એ પૂરતું આવી ગયા, એટલે એને મૂકી દીધું. એને બાકી ઈનો લડી જોયું લેશું. કે ભાઈ હા બાકી આગળ જોઈ લેશું, વાંધો નહીં. કાં તો આવી જોબ પાછી મળી જશે, વાંધો નહીં. ગુજરાતી હોય તો એમ ન કરે, કે જોબ ચાલુ રાખવી છે, આ 2000 આવવા દો, બધું લઈ લેવું છે. સાચી વાત છે. એ આપણી ઈ એક ટાઈપ થી છે ને આપણામાં ઈ એક ઘણી જો તો ડ્રોબેક છે, કે તમે કંઈક ક્રિએટ કરતા હો અને તમને, ઇવન મારી સાથે એવું ઘણી વાર થયેલું છે કે તમને કંઈક સેલરી મળતી હોય ને સારી, તો આપણે સેફર સાઈડ વધારે જોઈએ કે મંથલી આટલા તો આપણે સિક્યોર થઈ ગયા, તો આપણે એમાં કઈ ખોટું નથી એ થિંકિંગ માં, બટ ધેન ઇટ સ્ટોપ્સ યુ ફ્રોમ ડુઈંગ સો મેની. કેમ કે ઘણી વખત આગળની આપણને ખબર ન હોય, ફ્યુચર દેખાતું હોય તો એટલે હવે એના ઇન્સ્પિરેશન પાછળ પૈસા નથી, અથવા એ પૈસાને એટલું મહત્વ નથી આપતો. મે બી બીકોઝ ઇઝ ઓલરેડી, મે બી ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ અ વેલ ટુ ડુ ફેમિલી, ઓર આઈ ડોન્ટ નો, બહુ બેકગ્રાઉન્ડ નથી ખબર, બટ માણસ ભણે છે યુએસ માં, ન્યુયોર્કમાં ઓલરેડી છે, એટલે હા, એટલે એની પાસે એક લેવલની ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબિલિટી તો છે જ. કરેક્ટ. અપ ટુ સર્ટન લેવલ એની પાસે એ હશે તો ખરી જ. રાઈટ. કોને ખબર, મેં પણ ચલો લાઈક અગેન અ ગુડ થિંગ ટુ લર્ન કે ભાઈ એ હોય તો સારું, યુ નેવર નો. અને મેં તો લગન નથી થયા, બાળકો નથી. એ આપણે પેલા એ જ હોય
લગન બાળકો થઈ જાય એટલે ઘણું લિમિટેશન આવી જાય. એટલે it's not a bad thing. Having a child, having a marriage and all, it's a good thing. But it's sort of a limitation. અને ઘણા લોકો માટે તો હેલ્પફુલ પણ થાય. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાઇફ જોબ કરતી હોય તો એ રીતે એક ટાઈપથી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ મળી જાય તમને. નારાયણ મૂર્તિને ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે હતું 10,000 રૂપિયાનું ઇન્ફોસિસ માટે સુધા મૂર્તિ આપ્યું. રાઈટ. સો પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ છે જ એમ બંને વસ્તુમાં. આપણું કલ્ચર એટલે સો સે ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર ઇઝ વોટ કન્ક્લુઝન ઇઝ કે તમારે ઇન્ડિયામાં કંઈક કરવું હોય ને તો દેન યુડ હેવ ટુ એમ્બ્રેસ યોર કલ્ચર એન્ડ દેન ડુ ઇટ. કારણ કે ઘણા લોકો એવું જ હોય કે ઓહો યાર અહીંયા તો આપણે ફસાઈ ગયા અને અહીંયાનું આપણને મમ્મી પપ્પાએ કહી દીધું લગ્ન કરી દો પહેલા અને પછી અક્કલ આવે કે ઓહો આપણે તો આવું કંઈક બનાવી શકતા હતા એમ, પણ હવે તો મારા લગ્ન થઈ ગયા, હવે મારે શું કરવું. બટ યુ આર ઇન ઇન્ડિયા, તમારું એક પ્રોવિઝન એક કસ્ટમ ચાલે છે, તો યુડ હેવ ટુ એમ્બ્રેસ ધેટ એન્ડ ધેન ડુ સમથિંગ અબાઉટ. એટલે તમારું માઇન્ડસેટ મેટર્સ અ લોટ, બહુ વધારે પડતું. એક્ઝેક્ટલી. I work for CSS Tricks as a staff writer, and I asked Chris Coyer, like, okay, like, I think I'm gonna write an article on Vue. And he's like, oh, great. Okay, sounds good. So I write an article on Vue, and it's getting a little bit long. And I come down and I'm like, so at what point does an article become a series? And he's like, I think when you need a table of contents, that's when we should probably start to break it up. At this point, the Google Doc is like 25 pages long or something crazy. So then I write the, final animation article of that series, and we come out with the, 5-article series on it, and I just kept writing about Vue. The next month I wrote a few more articles, and then I did a couple more demos and did some open source projects. I think at that point I was pretty much just really excited about that framework, and I really wanted to invest more. So Evan and Chris Fritz invited me to start working with the docs and also working on a project called the Cookbook. So I became the lead for the Cookbook and joined the Vue core team, and now I help run the Vue docs meetings and help run the Vue core team meetings, and I love working with this team. CSS Tricks નો જે ઓનર છે ક્રિસ કોયર, એનો બી છે ને સ્ટોરી જાણવા જેવી છે. And he's also the creator of CodePen, જ્યાંથી મને ખબર છે. Okay. એની પણ લાઈફ નો એક વિડિયો મેં જોયો તો. He lives in a small town, એક ઘરમાં કૂતરું છે એની. So that's how he runs and manages everything. લગભગ એક એને વિડિયો હજી એક બનાવ્યો હતો, like how he scaled CodePen to like traffic popular થઈ ગયું. The traffic he got was like 30 million users a month. He managed like એક બે જણા જ મેનેજ કર્યું હતું એ. તો એટલે એવા હવે ઘણા થઈ ગયા છે in the last decade માં. હવે તો એવા ઘણા બધા લોકો છે which are running, let's say, blogs or YouTube channels or open source projects. અને હા, એમના હેલ્પર, સપોર્ટર કે કોર ટીમ મેમ્બર્સ બીજા હોય અલગ અલગ જગ્યાએ દુનિયામાં. રાઈટ. So good to know about such people. ઘણા બધા છે હવે. અને સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ ને ઇન્ફ્લુએન્સર્સ જે કહેવાય, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટિકટોક ને એવા તો હવે એ તો કરવાના જ નહીં. પણ I'm talking about these kind of people. But again, correct time હશે તો આપણે એક ઓલું ક્રિસ કોયર નું અને એમ્બર જેએસ નું બી જોશું. ક્રિસ કોયર, એમ્બર જેએસ, two things to do. નહીં, હા, અલગ અલગ. ક્રિસ કોયર for CSS Tricks and CSS Tricks and Ember JS is a different thing. કદાચ આ હનીપોટ વાળા એપ કદાચ બનાવ્યું હોય તો જોઈ લેશું, પછી જોશું. હા, ઓકે. Right, moving on. Souvenir. Working from home is definitely very liberating. You can set your own schedule. That's probably the second biggest benefit, other than not having to commute. You don't have to dress like Tom Dale. Imagine someone from China is trying to learn a new framework, and they go to the site and they notice there's only English documentation, and it's worse if the framework itself is kind of hard to understand in the first place, right? They would have a really hard time trying to pick it up.
And then they go to the Vue website and then, oh, there's a Chinese version of the documentation. And they read it and they find it's written by a native speaker. Technical content when expressed with Chinese can read a bit weird because you have to come up with translations of some technical terms like bindings or references or view model. Some of the things you can't even translate. Because I'm a native speaker, the translation, and I wrote the English version, so I had more liberty in rephrasing some of the things to make it just more natural in the translated version. This kind of familiarity helps them to get your framework to click, right, much faster than if they have to go through a second language that they are not that familiar with. In doing that, I think it definitely helped with adoption in China. આપણા ઇન્ડિયામાં આવો પ્રોબ્લેમ ના થાય કારણ કે આપણને કેવું હોય કે તમે ફોર એક્ઝામ્પલ નેટિવ ઇંગ્લિશ સ્પીકર એ ન હોય અને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણ્યો ન હોય તો એને અમુક ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ તો ખબર જ હોય. તો આપણે અહીંયા નોટ્સ પર ઇંગ્લિશ છે, દુકાનોમાં ઇંગ્લિશ લખેલું છે, દરેક પેકેજિંગમાં ઇંગ્લિશ લખેલું છે, પિક્ચરના નામમાં, એટલે એ રીતે ઇંગ્લિશ ઇઝ અ સેકન્ડ લેંગ્વેજ થ્રુ આઉટ ઇન્ડિયા. તો વાંધો ન આવે. ગુજરાતીમાં કર્યું હોય તો મજા આવે. ડેટા બાઇન્ડિંગ એટલે કે ભાઈ ડેટામાં ચેન્જ થાય ને તો વ્યુમાં એની મેળે થઈ જાય. ડેટા બાઇન્ડિંગ એની જાતે આપણે એની મેતે થઈ જાય. ડેટા બાઇન્ડિંગ એટલે ડેટામાં ચેન્જ કરો, મોડેલમાં ચેન્જ કરો તો વ્યુમાં એની મેતે. આપણે કોન્ટેક્ટ કરીએ ને કે ભાઈ ગુજરાતીમાં અમને બનાવવા દે ડોક્યુમેન્ટેશન, એટલે જલસો ચડી જાય, તારા વ્યુના યુઝર્સ વધી જાય. હવે બિલ્ડ કરો, હવે માવો છોડવા કે ચા પીવા વયા જાઓ. ચા પીને આવો, થઈ જાય. એંગ્યુલર માં તમારે જમવા જવું પડે પછી બિલ બને, અહીંયા ચા માં થઈ જાય. ઓકે.所以到时候我们会有一个兼容版本，但是你同时可以用新 API 跟旧 API。发好几个啊？是一样的吗？还剩几个？还有吗？你们卖啊？在场卖啊？ In China, there is very few people well known in the technical community. So even in China, people see just like a hero. You know, wow, it's a Chinese developer, build a framework that everybody love it. And a credentials are Alibaba and VueJS core team member. Two big companies. અને બીજું જેટલા બી લોકો ઇન્ટરવ્યુમાં આવે છે ને ઘણા મેં જોયા છે ટેક ફિલ્ડના, બીજું આપણે શીખવા જેવું છે ઇઝ હમ્બલનેસ, હ્યુમિલિટી જે આ લોકોમાં હોય છે. કરેક્ટ મેમ. બરાબર. સેજે સિમ્પલ એજ ટી શર્ટ ને જેના ટ્રેકમાં કેમ બેઠા હશે, કોન્ફરન્સમાં એ રીતે આવશે. અહીંયા થોડુંક દેખાડો હોય તો વધારે છે. હા, અહીંયા એ હવે that is something we should learn. ઇન્ડિયામાં એ કોર વેલ્યુઝમાં એ છે, પણ હવે આઈ ડોન્ટ નો લોકો એટલા બધા એવા નથી દેખાતા. It's not very common in China actually, because we didn't see many people make a huge impact. Baidu એટલે ગૂગલ, ચાઇનાનો ગૂગલ.
impact on the open source projects around the world, not just inside China. And Evan, he's one of the best one in the world, and he's Chinese, so I think that's why he has so many Chinese fans. He's Chinese, and I think when Chinese people see that, they think, I'm a part of this. Like, I'm a real part of the Vue community in a very real sense, because they're personally connected with the creator of this product. And I think that's really powerful phenomenon when he taps into that, because it creates this bond between those developers, like on this personal level, where everyone loves to be a part of a group like that. Like, it just makes you feel good if you're part of the in group. And so when he can tap into that, I mean, people love that. That's really powerful. People love it. That's a huge factor in his success in China. Amazing how he can tap into that, really. At that time, the mobile network is very complicated and unstable, especially here in China. Even a lot of people using GPRS Connect network. So we are trying to build some new framework that has small size but high performance to help our product to build thousands of web pages for I guess billions page view traffic. So it's a huge amount. I found VueJS on GitHub, and the story began. He invited me to visit Alibaba's campus and just do a small scale sort of tech talk, sort of, just to introduce some of the ideas behind Vue, how I started working on it, and what is the advantage of using it compared to some of the, say, manually written jQuery. And it take a long time, maybe 1 year or 1.5 years. And finally, some developers accept VueJS and using it. And today, more and more developers know VueJS and using VueJS as well. After that, I guess Ali started using it a bit more. People also kind of started to know more about Vue because of my presence on Zhihu, and also because Vue has started to gain more attraction outside of China. And then some of that information kind of flows back into China, where people discover, hey, there is this new framework called Vue. And in fact, a lot of people first learned about Vue as just this open source project. Then they realize, oh, it's actually written by a Chinese person. We use VueJS mainly in our enterprise management apps, like something like similar to Google's AdWords. I was like, what about just being part of this stuff? It's trending. They do not just regard him like an open source programmer, but just some kind of open source leader. અને એક વસ્તુ મને એમ લાગે છે કે એને બહુ જાણી જોઈને કરી છે કે એને જ્યાં લોકોએ ઇન્વાઇટ કર્યા હોય અથવા જે લોકોની હારે એ કનેક્ટ કરી શકતો હોય મોટી કંપનીઝમાં, એ લોકોને VueJS ના કોર મેમ્બર્સ બનાવી નાખ્યા છે. હા, એ તો છે ને. એટલે that's something which is a very educated thing that he did, અને એને totally he knew કે શું કરે છે. So probably after the Laravel episode maybe. હા, લારવેલ ને લારાકોન જઈને ત્યારે મે બી એને ઓલું નેટવર્કિંગ નું સમજાણું હશે કે ઓપન સોર્સ સ્પેસ માં ને એમાં કોને ખબર ઓલો ઓટવેલ બી કદાચ એવું કરતો હોય. રાઈટ, અને એને હેલ્પ કરી હોય કદાચ. અને તમે Node.js ના ક્રિએટર ની સ્ટોરી જુઓ ને, તેમાં એટલે ઇનિશિયલી જ્યારે એને બનાવ્યું ને, nobody liked it. રાઈટ, શું છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ તમે સર્વરમાં ચલાવો ને એમ. પણ I think 11 કે એટલા મહિના he kept going to conferences, networking, showcasing his like Node.js નું concept ને પછી slowly it picked up. Right. So yeah, networking, એટલે એને that particular episode, Laravel વાળો જે એપિસોડ છે ને, એનાથી એને ખબર પડી હશે નેટવર્કિંગ નો ઇમ્પોર્ટન્સ, યુ નો. પણ આના કેસમાં he is a little lucky. Google સામેથી બોલાવ્યો, મીટર સામેથી બોલાવ્યો, ઓટવેલે સામેથી કીધું,
Right. આની યાર ઓપોઝિટ ઓફ Node.js ક્રિએટર નું થયું છે. અલીબાબા વાળા આમેથી બોલાયો. હા, probably Node.js, for example, Node.js આવ્યું ના હોત ને માર્કેટમાં, if there would have been no Node.js and still people might have been doing server side stuff and all on other languages, તો આ ભાઈનું એટલું બધું ન ચાલત એમ. હા, જાવાસ્ક્રિપ્ટ ની તો બહુ ગ્રોથ અત્યારે લોકો હશે એવા નવા જે ડેવલપર બન્યા છે છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં, જાવાસ્ક્રિપ્ટ સિવાય બીજું કઈ લગભગ નહીં ફાવતું હોય એવા હશે. અને આપણે જ્યારે આવ્યા ત્યારે જાવાસ્ક્રિપ્ટ નહીં પણ PHP ને HTML ને એ બધું. હા, જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં શું કરવાનું? જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં શું કરવાનું? જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં document.getEventById.value equal to blank alert, please enter name. આપણે ચાલુ કર્યું ત્યારે એક તો ક્રોમ બ્રાઉઝર જ નહોતું. રાઈટ. ડેવ ટૂલ્સ તો બહુ દૂરની વાત રહી. jQuery એક હતું. કરેક્ટ. તો એટલે એ વસ્તુ છે ને, Node.js આવ્યું ને, that is actually a very big boost for React, Angular, VueJS. આ જે આખો પ્લેટફોર્મ બન્યો છે ને, જે more than programming things on server side, એક development platform sort of a thing બને છે JavaScript ની અંદર, which helps you know, which helps Avenue જેવાને વધારે હેલ્પ કરે. we shouldn't forget jQuery, જેણે actually બધું revolution ચાલુ કર્યું. હા, કે ભાઈ ફ્રન્ટ એન્ડ માં તમે કંઈક કરો. એ ભાઈનું નામ ભૂલાઈ ગયું જેણે jQuery બનાવ્યું. he was just 21-22 એને બનાવ્યું હતું. અને he has worked at Mozilla અને પછી Khan Academy. અત્યારે ખબર નહીં શું કરે છે. so a big thanks to him also. હજી યુઝ થાય છે. હજી લોકો સર્ચ કરતા હોય how to use jQuery with Angular, how to use ગમે એનું ફ્રેમવર્ક આવે, આમાં jQuery કેમ ઘુસાડીએ તો બધાને જાણવું એટલે ગોતતા હોય છે. કરેક્ટ. Anyways, I was very familiar with AngularJS, and VueJS looks like it very much, and so I started to write something, and it's working. You feel like it's something you have already learned. VueJS has very high quality Chinese document. And that helps low-level developers to start with. We can build the ecosystem here, community here. That's why it's popular here, I think. In China, we have many software developers, but we don't have a rock star like that. Native language માં documentation નો એ ફાયદો થાય કે you don't need a certain level of education if you want to go for programming. For example, કોઈક આપણામાં 10મી પાસે હશે ને ઇન્ડિયામાં, તો it might not be possible for him to go for programming unless he knows some English. બરાબર છે. લેપટોપ્સ ને બધું તો હજી accessible છે, but you know, native language માં આપણને થોડો હજી પ્રોબ્લેમ છે. એટલે you need a certain level of education. એમ તમે કાં તો તમે કમ્પ્યુટર્સની સાથે ઘણા ટાઈમથી કામ કરતા હોવા જોઈએ, તમને કમ્પ્યુટરની ટર્મિનોલોજી ખબર હોવી જોઈએ, નહીતર પછી તમારું કંઈક ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં થ્રુ આઉટ તમે કરતા હોઈએ, પ્લસ તમારી પાસે એક્સપોઝર હોવું જોઈએ. આઈ મીન there are a lot of factors that hinder the current way we are going forward. Very important. Native language માં, you know. So in software engineering, and not just in Vue, but like in all of software engineering, we have a concept called benevolent dictator for life. This concept that someone kind of owns the project and is the key kind of brains of the operation to push things through. And it does not mean, sometimes people confuse this and think that it means that no one else works on the project. That's far from true, and you see that in Vue. There's tons of people who work on Vue and in Vue Core, and we all work together collaboratively. But it does mean that it has a kind of driving force behind it. I think when you have a project like Vue that's not, you know, a giant company's project, it's helpful because it's a source of truth. What we do get is that we're not pushed forward by any one company. And that means that the company is not making the rules. People are.
So, how long have everyone been working with you? Evan has this cohesive vision for the whole picture, where something like Angular or React that are built by a large company with many people involved from the આવું ઇન્ડિયામાં હજી ઓછું થાય જ નહીં એમ કહીએ તો હાલે. ભાઈબંધ પોતે VueJS નો વર્કશોપ લે છે ને લોકો અટેન્ડ કરે છે. સો આ એક બહુ સરસ વસ્તુ. ધીમે ધીમે તો પ્રોડક્ટ બેઝ કંપનીઝ ઇન્ડિયામાં ચાલુ થાય છે, નાની SaaS based હોય. પોસ્ટમેન started as an open source project. હા, started as open source project અને કંપની બની ગઈ. તો હા, એટલે પણ હજી પણ આવી સ્ટોરીઝ બહુ ઓછી. અને મેઇનલી કે આનાથી છે ને ઇન્સ્પિરેશન કેટલું મળે તું વિચાર. આ ચાઇનાના લોકોને ઇન્સ્પિરેશન કેટલું મળે આ લોકોને કે જે ક્રિએટર છે એ જ તમને શીખવાડે છે. સો એ જ એ આખી અલગ લેવલની ફિલિંગ હોય. હું કે તું એ લોકોને જઈને શીખવાડીએ તો આપણે શીખવાડશું ખરા, બટ એ કઈ એવી ફિલિંગ ન આવે એમ જેવી આ ભાઈ પોતે શીખવાડે એ પ્રમાણે. Beginning, it's sort of designed by committee, you might say, whereas with something like Vue, with Evan, he has this one singular picture in mind for where he wants to take the whole framework. I think that's really important for creating a really good software product and why Vue has been so successful. The market was dominated by React, which is done by Facebook, and Angular, which was done by Google. And then there was us, like the nerdy guys that did their own framework just because they wanted to. It just feels less corporate in a way that's maybe more exciting, more grassroots. And just to have that aspect of it alone is enough to make something a little bit more exciting and enticing to the people who use it. Vue will still be growing, but it's not like taking over the world or taking over world dominance or something. And it's not our goal either. It's just we're happy to work on this project and we're happy to see it grow. આ છે કે ભાઈ ડેવિડ એન્ડ ગોલિયાથ સ્ટોરી મોસ્ટલી બધા ફિલ્ડ્સમાં હોય જ છે, નો મેટર વેર વિચ ઇન્ડસ્ટ્રી યુ લુક ઇનટુ. રાઈટ, મોટું હોય. હા, એક ઈ છે કે ભાઈ એન્ડ્રોઈડ જેવા હોય અમુક કે ભાઈ દે સ્ટાર્ટ એઝ અ સ્મોલ થિંગ એન્ડ ધેન દે ગ્રો બીકમ હ્યુજ. VueJS ખબર નહીં, બટ અગેન બધી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવું તો હોય જ. દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ ડેવિડ ગોલિયાથ સ્ટોરી. It keeps evolving કે ભાઈ હવે નાનો હોય મોટો થઈ જાય અને પછી કોઈ ગજી નવા આવે. હવે હા, રાઈટ. એટ ધેટ પોઈન્ટ એ નાનો હોય એ ગોલાયત બની જાય, પછી પાછો કોઈક ડેવિડ આવે. ડેવિડ. And I'm excited to see where it's going. I'm not too sure. I'm really proud of myself taking the leap to leave a 9-to-5 job and just work on something I'm genuinely passionate about. Sometimes I would look at the stats, like how many users we have, how many downloads we have, but what kind of gives me the most sense of fulfillment or satisfaction in terms of the work I do is every time I see these people, especially like at conference after parties, people would come up to me and they would generally like shake my hand and say, "Thank you, Evan, for making this thing that just made my life so much easier." So these are the exact moments where I feel like, okay, like this is what I made Vue for. I created this thing, I share with people, hoping that it could make people's life easier. And people coming up to me personally saying, thank you for achieving that. Right? That kind of completes the loop. Thousands of developers find jobs across Europe using Honeypot. If you're up for a new challenge in one of these European cities, સરસ, મજા આવી, સારું છે. ઇટ ઇઝ રિયલી એકચ્યુઅલી ઇન્સ્પાયરિંગ એમ. એટલે આમ તમને આઈડિયા આવી જાય કે ભાઈ કઈ રીતના આખું ચાલ્યું હશે અને કઈ રીતના બન્યું હશે અને એમ. સો ઇટ ઇઝ રિયલી ગુડ. આવું બધું જોતા રહેવું જોઈએ. ભાઈબંધ કરે છે, સારું કરે છે. સારું ભાઈ, સારું. બાકી બોલો શું ચાલે છે? એનીથિંગ that you want to say as conclusion or concluding words? I don't know if it matters or not for anyone. ના એવું કઈ અત્યારે એવું કઈ નથી માઇન્ડમાં કઈ કન્ક્લુઝન કેવું કે જોઈએ આગળ. મેં આજે સુધી કોઈ એવા
સારા એવા મોટા કોઈ Vue.js પ્રોજેક્ટ પર કઈ કામ કર્યું નથી. રિએક્ટ કર્યું છે, એંગ્યુલર કર્યું છે, વ્યૂ જ નથી કર્યું. નાનું મોટું કર્યું છે પણ નોટ સમથિંગ મેજર, નોટ નોટિસેબલ, વર્થ મેન્શનિંગ. મેં તને કીધું આ લોકોએ એક પોઈન્ટ કર્યો હતો કે ધ ગુડનેસ ઓફ ઓલ ધ ફ્રેમવર્ક્સ ક્લબ્ડ ઇન્ટુ વન. એટલે રિએક્ટ ની અંદરના કમ્પોનન્ટ્સ અને એંગ્યુલર નું સર્વિસ મિકેનિઝમ, જે રીતના આખું આ લોકોએ રાઉટિંગ મિકેનિઝમ ને બધું ક્લબ કર્યું છે ને એક જ ફ્રેમવર્કમાં, ઇટ્સ ગુડનેસ ઓફ એવરીથિંગ. એટલે આ લોકોએ એન્ડ દે ઓલ્સો કેમ ઇન એટ રાઇટ ટાઈમ. એમ જ્યારે રિએક્ટ ને એંગ્યુલર ઓલરેડી હતા પોપ્યુલર ને લોકોને પ્રોબ્લેમ્સ થતી હતી આ બધી યુઝ કરવામાં, અને પછી આ લોકોએ આખું એક બનાવ્યું કે જે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે એમ, રિએક્ટ અને એંગ્યુલર ની. તો એન્ડ ધેટ ટુ ડઝન્ટ મીન કે રિએક્ટ એંગ્યુલર બધા ખરાબ ફ્રેમવર્ક છે કે વોટએવર, બટ ઓલ ઓફ ધેમ આર રીલી ગુડ. VueJS ઓલ્સો ગુડ. ઇટ્સ હાઉ યુ યુઝ ઇટ. કારણ કે સારામાં સારો ફ્રેમવર્ક હોય અને ખરાબમાં ખરાબ ડેવલપર હોય તો પછી ઇક્વેશન કંઈક અલગ જ હોય. એવું છે. VueJS માં જાવાસ્ક્રિપ્ટ ચાલુ થઈ જાય પછી કોર જાવાસ્ક્રિપ્ટ. એવું બધું છે ભાઈ. બધું ઇવોલ્વ થાય છે હજી. અને ઇવન જાવાસ્ક્રિપ્ટ એઝ અ લેંગ્વેજ પોતે એમાં ઘણા ફ્લોઝ છે. એટલે આ લોકો દે આર લિમિટેડ બાય ધેટ ઓલ્સો. બટ ધેન અગેન એવરીથિંગ એવું તો બધા PHP માટે કહેતા હતા. બટ ધેન અગેન વર્ઝન 7 થી ઇટ કંઈક એને નવી જ લાઈફ મળી ગઈ. રાઈટ. મારિયોને કેમ ઓલું સ્ટાર મળી ગયો ને, એટલે PHP એવું થઈ ગયું છે. કરેક્ટ. પણ એટલે જાવાસ્ક્રિપ્ટ નું તો ટાઇપસ્ક્રિપ્ટ મને એમ લાગે છે કે લોકો મોર એન્ડ મોર વુડ બી ગિયરિંગ ટુવર્ડ્સ ટાઇપસ્ક્રિપ્ટ. અને જાવાસ્ક્રિપ્ટ તો બ્રાઉઝરમાં સપોર્ટ રહેશે જ, અને ટાઇપસ્ક્રિપ્ટમાં લોકો પ્રોગ્રામિંગ કરશે. કદાચ VueJS માં આવી ગયું હશે એવું કંઈક. એનીવેઝ, તો લેટ્સ કન્ક્લુડ. બરાબર છે. અને મળીએ પછી કંઈક બીજા એકાદા તું કે છે Ember.js અને CSS ટ્રિક્સ ની કંઈક ડોક્યુમેન્ટરી ગોતું, અને પછી આપણે અલગ અલગ કરીએ રિવ્યુ, જોઈએ શું થાય. પછી જેને jQuery બનાવ્યું એનું કંઈક ગોતાય. નાઈસ. ઇઝ નોટ એટલો વેલ નોન નથી, કેમ કે આ સોશિયલ મીડિયા અને યુટ્યુબ ને બહુ બધું એક્સપ્લોર થયું ત્યારે આ બધા ફ્રેમવર્ક્સ ને બધું આવી ગયું. jQuery તો લેન્ડસ્કેપ had changed. jQuery તો એને અને he was in Mozilla અને પછી Khan Academy માં. એટલે એમાં લાઈક આઈ થિંક, અને હવે હું શું કરે છે આઈ ડોન્ટ નો, બટ લાસ્ટ આઈ had searched for him, he was in Khan Academy. રાઈટ. અને એનું થોડું ઇન્ટરેસ્ટિંગ હશે, કારણ કે આ ટાઈમમાં કેવું છે કે ઘણો એક્સપોઝર ઓટોમેટિક મળી જાય. તમે એક વિડીયો કરો ને યુટ્યુબમાં સારી વસ્તુ હોય ને, એનું ઇન્ટરેસ્ટિંગ હશે, કારણ કે એ કઈ રીતે પોપ્યુલર કર્યું હશે ને એના jQuery ને, એ એક થોડુંક. એટલે એક મને યાદ છે, મેં જયારે લાસ્ટ ઘણા વર્ષો પહેલા સર્ચ કરેલું, માર્ક ઝકરબર્ગ અને jQuery જેને બનાવ્યું, they both were almost same age when they ઓલા ફેસબુક કાઢ્યું માર્ક ઝકરબર્ગ, અને આને jQuery કાઢ્યું હતું. they both came around 2005. Okay. both of them. બરાબર. સરસ. જોશું એનું કંઈક ગોતશું યાર. પેલો વોટ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇઝ jQuery ઇટસેલ્ફ, કે jQuery કઈ રીતના ઇમર્જ થયું એ આપણે કંઈક નેક્સ્ટ કરીએ. પછી Ember.js અને CSS ટ્રિક્સ નો એમર્જન્સ રીતે જોઈએ શું ચાલે છે એમ. બરાબર. ચાલ ત્યારે મળીએ. બાય.